എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 100,000 ഐഡിയാസ് വരും. ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ്, ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ സ്വിമ്മിങ്, ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ പ്ലേ പാഡിൽ, ഐ വോണ്ട് ടു ഫിലിം 3 യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്, ഐ വോണ്ട് ടു സെൻഡ് ദാറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ അറ്റ് വർക്ക്, ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ സ്റ്റഡി ഫോർ ദിസ് വൺ എക്സാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ഐഡിയാസും തോട്ട്സും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഐ ഫേസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാരാലിസിസ് വേർ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സോ മെനി ഐഡിയാസ്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും കൂടി അറിയില്ല. സോ ഇൻ ടുഡേസ് വീഡിയോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു ഗൈസ് ഹൗ ടു ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഓവർകം ദിസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാരാലിസിസ്. ഒരു ദിവസം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ തലേം ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ഐ നോ ലോട്ട് ഓഫ് us നമുക്ക് വേറെ കുറേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് and we are so lazy to plan the day in advance. If that is you and if you're too lazy, you can probably wake up and plan, on the day off early in the morning. പക്ഷേ I would suggest always plan the day in advance. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് പേഴ്സണലി ചെയ്യാറുള്ളത് വെച്ചാൽ ഐ ഹാവ് എ ജേർണൽ. ഞാൻ ജേർണലിൽ 4 കോളംസ് വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതും കരിയർ ഗോൾസ് ഓർ കരിയർ ടാസ്ക്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതും പാഷൻ ഗോൾസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആം ഐ പാഷനറ്റ് അബൌട്ട്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് പാഷൻ ഓഫ് മൈൻ ഇസ് പ്ലേയിങ് പാഡിൽ, റൈറ്റ്? സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ പാഷൻ. മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതും വാട്ട് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ക്യാൻ ബി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു സം എക്സ്ട്രാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, മേ ബി ദാറ്റ്. if you think you want to start a new side hustle, like if you want to be a creator and all of that, and that can be a personal development goal. പിന്നെ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ I will write life related tasks. ഈ life related tasks-ലാണ് your day to day tasks that you have to get done will fall under this column. അപ്പോൾ for example, if you have to buy groceries, അത് ഈ കോളത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകണം. If you have to talk to a friend, if you have to wish a friend happy birthday, if you have to send some important document to the bank, if you have to book a visa appointment, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് ടാസ്കിൽ ഇടാൻ പോകണം. Now the trick is that you should not have more than 3 to 4 tasks in any of these columns. Okay, എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ADHD or അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് മൈൽഡ് ADHD. our brains are very difficult to control. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സിമ്പിൾ ആക്കണോ അത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് മേക്ക് യുവർ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീംലി സിമ്പിൾ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിലി അക്കംപ്ലിഷബിൾ. അതൊരു വാക്കാണോ എനിക്കറിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1. വൺസ് യു ഹാവ് യുവർ ടു ഡു ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റാർട്ട് നോട്ടിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് urgency ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അർജൻറ്റ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ ഷർട്ട് ഫോർ അയണിങ്, ഇതിപ്പോൾ ഇന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവന്റ്, യു കൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടുഡേ ഓർ യു കൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടുമോറോ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ കുറേ ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിയലി urgent or important, പക്ഷേ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അതിങ്ങനെ കിടക്കണോണ്ട് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ പാരലൈസ്ഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ all the tasks that you need to do, brain dump onto a journal so that you can visually see the task that you have to do. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആവും. ബിക്കോസ് വെൻ യു സീ ദ ടാസ്ക് യു തിങ്ക്, ഓ അതത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, അതൊരു 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ, അത് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ. ഓ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് urgent, so this I need to focus on first. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൈസ്, if you are burdened with so many tasks, you will automatically feel relieved. So yeah, step 2 is to organize your task in terms of urgency and importance. Idhan actually oru പേരുണ്ട്. It's called the Eisenhower matrix. I'll put a picture on the screen. Once you have already decided exactly what task you want to do and the importance and the urgency of your task, the next step is to time block. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡേ ഒരു സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും between 8 to 9:30 AM in the morning I will be completing my tasks. Okay, ഞാൻ 8 to 9:30 സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിന് മാക്സിമം 90 മിനിറ്റ്സേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു പുഷ് ദ ലിമിറ്റ്, ട്രൈ ടു ടൈം ബ്ലോക്ക് സോ ദാറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഇസ് ഓൺലി ഫോക്കസിംഗ് ഫോർ 90 minutes at a time maximum. ഇതിനാണ് അവർ പോമോഡോറോ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുക. If you YouTube it or if you search it, you will find several apps out there to actually help you do this pomodoro technique. Pomodoro technique പറഞ്ഞാൽ it basically your brain is trained to only focus on one task for a set period of time. ആ ഒരു period of time കഴിഞ്ഞാൽ you can do something for 5 to 10 minutes, then you have to go back to that task that you have to complete. Okay, the reason why this is so effective is because നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ in general we are not meant to multitask. I know കുറേ ലേഡീസ് ഒക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി മൾട്ടിടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉസ്താദുകളാണ്. പക്ഷേ in general our brain is not meant for multitasking. The most effective and productive way to get something done is by focusing on one task for a long period of time. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാബ്സ് ഓപ്പൺ ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ, എല്ലാ ടാബും ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ടെക്നിക്കിൽ നിങ്ങൾ 90 minutes ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 to 10 minute ബ്രേക്ക് കിട്ടും. ആ ബ്രേക്കിൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബട്ട് ലൈറ്റ് ഫോർ യുവർ ബ്രെയിൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ 10 minutes ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ ബെഡിൽ പോയിട്ട് കിടക്കും, കണ്ണടച്ചിട്ട് കിടക്കും. ആ ഒരു 10 minutes നിങ്ങൾ മനസ്സോണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മേ ബി ഐ ഷുഡ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓർ സ്ക്രോൾ ഓൺ യൂട്യൂബ് ഓർ സ്ക്രോൾ ഓൺ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ then that's it guys, your momentum is lost. So what I'm telling you is that after that 90 minutes of focus time, if you want to take a break, ആ ഒരു ബ്രേക്ക് പീരിയഡിൽ do something else productive. I'm not saying that you need to learn something new or ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേഗം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ടാസ്ക് തുടങ്ങണം എന്ന്. But what I'm saying is that do something light for your brain. Maybe go make yourself some coffee or go talk to your parent or talk to your friend or someone. പക്ഷേ അധികം നേരം സംസാരിക്കേണ്ട, 10 minutes സംസാരിച്ചാൽ മതി. But what I'm saying is that don't do something so distracting that you are not interested in coming back to work again. On your task, you have prioritized your tasks, you have time blocked your task. The next step is to go to sleep and wake up fresh after 7 to 8 hours of sleep, ready to get your task done. Okay, രാവിലെ നീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, for example, today if
if you decide Sunday is going to be a productive day, Sunday രാവിലെ നീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ നോക്കല്ല ഗൈസ്. ഫോൺ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഡു ഇസ് ഗെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് സംതിങ് ഹെൽത്തി ടു ഈറ്റ്. ഹെൽത്തി പറയുമ്പോൾ I can do a whole other video on food that is recommended for brain health, especially if you have ADHD or any kind of attention deficit disorder. Do not eat high glycemic food first thing in the morning. Usually നമ്മൾ ADHD ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി രാവിലെ നീക്കുമ്പോൾ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ്. എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂട്ടുന്ന ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. അതുകൊണ്ട് ഗൈസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഷുഗർ ഓർ carbs first thing in the morning. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the next thing you should do is sit and get to work. Get to work. Don't allow yourself to be distracted. Don't go on your phone. Already know you have your goals in mind. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി you have already written down exactly what you have to do and when you have to do it. So start and get to work. I know getting to work is not as easy as people say. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് there is a technique called Mel Robbins 5-minute technique. Okay, 5-minute rule പറഞ്ഞാൽ when you want to start a task, it is always important to start it immediately. കാരണം നമ്മുടെ brain, the way it works is that it is always difficult for us to start a task. പക്ഷേ ഒരു task start ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is very easy for us to continue the task. അതുകൊണ്ട് start ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എത്ര നേരം ചെയ്താലും you won't feel like falling off the bandwagon. So the trick is to get yourself to start it. Now how do you get yourself to start a task? ബ്രെയിന് വളരെ വളരെ ഫൂളിഷ് ആണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദ വേ ഐ മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് മൈ സെൽഫ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ടാസ്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഇന്ന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഫിലിം ചെയ്യണം, ബട്ട് ഐ എം സോ ലേസി. ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് റെസ്റ്റ്, ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് മൈ ഫോൺ, ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് മൈ ലൈറ്റ്സ്, ഐ ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ. എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് മൈ സെൽഫ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ടാസ്ക്? വെൽ, ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ മൈൻഡിനോട് പറയും, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം, ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് യുവർ ട്രൈപോഡ്, ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് യുവർ ലൈറ്റ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ ടാസ്കിനെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ your mind is kind of tricked into doing these small tasks, and at some point നമ്മൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ then it's very difficult for you to actually leave that momentum, right? Then your brain works in your favor. So ഞാൻ പേഴ്സണലി എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വലിയ ടാസ്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് and then I get myself to actually do those small parts, and somehow I managed to complete the entire task. Guys have followed every single tip of mine and you have successfully managed to complete your first task and tick it out of your to-do list. I recommend you guys actually take your to-do list and actually tick off that task from the list, okay? ഇത് കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ the high that you get, നമ്മൾ പറയില്ലേ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you feel this euphoria, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. So guys, I recommend you actually manually write down the task and tick it off the list, and you just actually sit there with gratitude and fulfillment and happiness that you managed to do that for yourself. Those are my tips for how to be productive in the year 2026. I have a lot more tips where these have come from because I personally have struggled with being productive most of my life. If you have any more questions, let me know in the comments below and I will be more than happy to film those kind of videos for you guys. As usual, thank you for watching and I appreciate you guys.